ночи оно все секреты бережет. Не боюсь его, оно не скрипит. Доброе оно, как теплый кот. Оно меня от кошмаров хранит и в темноте возвращает свет. Рядом сидит, шепчет: не реви, дарит мне покой, тишину и свет. Доброе привидение, вместе мы всегда, вместе через ночь идем, не зная зла. Супружение в шкафу, но мне оно родня, буду я с ним всегда. Шкаф наш старый и полон пыли, привидение мое согревает ночные дни. С ним уютно даже, если мир остыл. В шкафу моем живет мой мир. Никто не верит мне в наше тепло, говорят, не бывает этого нигде. Но оно, как луч весенний, всех добрей. В нашем старом шкафу счастье во мне. Доброе привидение, вместе мы всегда, вместе через ночь идем, не зная зла. Супружение в шкафу, но мне оно родня, буду я с ним всегда. We need to find a small box in which we will put all our soldered assembly. You can make it cardboard, you can make it metal. The main thing is that this box does not stand out too much in the closet among the other packages that you have. You can also put it directly in a box with some cereals. The main thing is that the vibration motor vibrates freely and hits the box. There is no need to fix it. When you put it in the box, it is advisable to choose the most suitable and loud sound, and then hide it in the closet. This scare tactic can be used anywhere, even in a closet, under a bed, or hidden somewhere in a car. Put it there whatever your imagination is capable of. If you find a box suitable for this, believe me, it will be difficult to find among the many jars that will stand nearby. Moreover, the scheme with a time interval works, so the person who will look for where this rustling will need time, but it will be difficult to find. Such a scare tactic is harmless, but it is very effective, especially at night when it is quiet and something starts rustling somewhere. It makes people nervous and causes fear and panic. So do not overdo it with your loved ones. This device can be called whatever you like: a brownie, a barabashka, or a ghost. It is all at your discretion and preference in the name. Halloween is approaching, and this toy will be just right. I also want to say that pets also love this toy. To look for what is rustling in the box. They really like it. Thanks for watching. Subscribe to the channel. Bye everyone. Доброе привидение, вместе мы всегда, вместе через